Hi guys, so in this video I'm going to go ahead and we'll talk about the plea bargain form for felony cases. Normally the DA tries to give the defendant an opportunity to, give a guilty plea so that way they can figure out a better punishment for them instead of going all the way through trial. And if found guilty, him or her, the defendant, is probably going to get a bigger punishment. So they always try to give the defendant a chance to plead guilty before they start. But before they go ahead and do that, they read them their rights, letting them know that you're waiving these rights if you present a guilty plea, not guilty plea, or a no contest plea. So it's good. It's part of the constitutional rights to actually have all of this read out to you. En este formulario que voy a dar en detalles es sobre el formulario que el Estado les da a los acusados que son imputados son acusados por un delito mayor. Cuando eso pasa, la fiscalía trata de darle una oportunidad al acusado a que se declare culpable para darle una mejor sanción en vez de que se vayan por todos el procedimientos de juicios y después que lo hagan culpable le den una sanción mucho más grave. So, lo que pasa es los abogados tratan de mediar, de tratar de tener un acuerdo antes de que empiecen el juicio y así el acusado tiene oportunidad, pero la razón que les leen estos formularios es también para explicarles los derechos constitucionales que van a ceder si toman la declaración de culpable o no me opongo. So, les voy a dar en detalles este formulario. I'm going to go ahead and give in detail this form. It's a bit long, so I'm going to cut it in half. But I'm going to try to do both English and Spanish. I know I've been doing Spanish lately, but that's the one that I kind of have to master. So, I'm going to try to do it in both. En esta grabación voy a tratar de hacer ambos en inglés y en español. Yo sé que me ha ido en el lado de español un poquito más, pero porque necesito un poquito más la práctica ahí. Pero también en inglés se necesita, voy a hacérselo de las dos. Y es un poco largo este formulario, se los voy a cortar en dos partes para que no se me anden aburriendo ahí. Okay, so let me go ahead and start this one off. So where it says fill out this form. If you do want to follow along, I do have a content on my website, so all the content is there and the whole form. So in case you do want to, read what kind of constitutional rights we have and what we waive when we do get, we take the plea, that's exactly what you're going to have to be signing. Voy a empezar, pero antes de que empiece quería decirles que todo lo que voy a estar traduciendo aquí lo tengo en la página de web. Si se fijan, en el enlace que les puse ahí, ahí tengo todo el contenido de esta traducción. Okay, so I'm going to go ahead and start the rendition where it says fill out this form. It says, llene este formulario si usted desea declararse culpable o no culpable de las imputaciones en su contra. Coloque sus iniciales en cada casillero del artículo solo si entiende y está de acuerdo con él. Firme y ponga la fecha donde dice, y cito, firma del acusado, fin de la cita en la página 4. Si tiene cualquier preguntas en este formulario o en la causa, pregúntales a su abogado o al juez. Number 1 says, I wish. Deseo declararme culpable o no me pongo a las siguientes imputaciones y deseo aceptar las condenas anteriores, pretensiones extraordinarias y agravantes enumeradas a continuación, en cual se cargan una sanción máxima que se indican a continuación.
Los términos de cualquier convenio declaratorio. Abre paréntesis en caso que corresponde, cierra paréntesis. Entiendo que si es necesario divulgar cualquier promesa en condenas particulares o recomendaciones de las condenas para el juez en este formulario. Mi abogado me ha dicho que si me declaro culpable o no me pongo a las imputaciones a continuación, agravantes, el juez me impondrá la siguiente condena. La denegación de la libertad condicional e imposición de un plazo total en el penal estatal de 5 años y 5 meses. El otorgamiento de la libertad condicional se fijará por el juez, incluyendo purgar ciertos días en la cárcel del condado. Entiendo que si no cumplo con los términos y condiciones de mi libertad condicional, pueda causar que el juez me vuelva a enviar al penal estatal por la sanción máxima disponible por la ley. Resarcimiento. Restitution. Es resarcimiento, cargos judiciales y recargos. Entiendo que si el juez me ordena que pague entre $200 a $10,000 de fondos de resarcimientos a la víctima, si corresponde, pueda pagar resarcimiento a cualquier víctima. El juez también me puede ordenar que pague costos judiciales y otros recargos. Parole revocation fine. Multa de revocación de la libertad preparatoria. Entiendo que si me condenan en el penal estatal, el juez pueda que solicite que me pongan una multa de revocación de libertad preparatoria en cual queda en suspendido a menos que se me revoque la libertad preparatoria. Otros términos. Okay, so I'm going to go ahead and switch it to English. So everything in Spanish, I'm going to go ahead and translate it into English. I understand that I have the right to be represented by an attorney of my choice during all the proceedings. I further understand that if I don't have the funds to hire an attorney, the judge can name an attorney that can represent me without any cost to me. I hereby give up and waive my right to be represented by an attorney. Constitutional rights. I understand I have the following rights as to the charges, the prior convictions, and the special allegations and enhancements of the crime that is alleged against me. The right to a jury trial. I have the right to a jury trial, a fast and public jury trial. In this trial, I'm presumed innocent until I'm found guilty, until they have heard all the evidence. All 12 members of the jury that were elected from the community are convinced of my guilt beyond reasonable doubt. The right to a court trial. I have the right to as an alternative to a jury trial, if the prosecutor agrees, I can waive the right to a jury trial and have a court trial, where a judge alone is sitting without a jury, hears the evidence. I cannot be found guilty unless the judge has known all the evidence and is convinced of my guilt beyond reasonable doubt. And lastly, the right to confront and cross-examine witnesses. I have the right to confront and cross-examine all witnesses that are testifying against me. That means that if the DA is able to bring witnesses to this trial, they are able to
they're gonna testify under oath. In my presence, my lawyer is able to question them. All right, one more. Right to remain silent. I have the right to remain silent and not incriminate myself. I am not obligated to say anything or declare anything against me. I understand that if I plead guilty or not or no contest, I am waiving and giving up my rights to incriminate myself. All right, I'm gonna go ahead and cut it there. This is just part 1. I hope you like part 1. This is just partial of the constitutional rights that you're waiving in case you do take the plea bargain. So hope you guys like this video. Don't forget, hit like on my YouTube page so that way more people like it. All right, thanks guys. Bye.